Hare Krishna, Hare Krishna. A short extract from Srila Prabhupada's purport to Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 5, Text number 5. The best example of self-sufficiency is the sun. The sun does not require to be illuminated by any other body. Rather, it is the sun which helps all other illuminating agents. For in the presence of the sun, no other illuminating agent becomes prominent. This is important, self-sufficiency. The Supreme Personality of Godhead doesn't require help from anyone. Rather, he helps everyone. He's not dependent upon anyone. We are all dependent upon him, whether or not we admit that. One who admits that is a theist. One who doesn't admit it is an atheist. సూర్యుడు స్వయం ప్రకాశమానుడు, అతను ఎవరి మీద ఆధారపడడు. సూర్యుడి మీదనే సర్వం ఆధారపడింది. అదే విధంగా దేవాది దేవుడు ఎవరి మీద దేనికోసం ఆధారపడడు. ప్రతి ఒక్కరు ఆయన మీద ఆధారపడి ఉంటారు. ఎవరైతే దీనిని అంగీకరిస్తారో వాళ్ళనే ఆస్తికులు అంటారు. ఎవరైతే అంగీకరించారో వాళ్ళని నాస్తికులు అంటారు. Sufficiency. Don't need to take help from others. So the sun doesn't need to take help from others to be seen. We take it for granted. The sun is in the sky, the moon is in the sky, the stars are in the sky. Among them all, the sun is by far the most radiant. But we don't think, we just take it for granted. How is it that the sun is giving out such tremendous energy? And there's no renewable source. We don't see, just by its own achintya shakti, inconceivable potency, is giving out so much heat and light and energy. It's inconceivable to us. Of course, the scientists may try to explain it. Of course, the sun also derives energy from the Supreme Lord. సూర్యుడిని చూస్తే సూర్యుడు చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం. అచింత్య శక్తి, ఎంత కాలం నుంచి ఎంత శక్తిని ఇస్తున్నాడు. ఇది మన చింతనకు అందేటువంటి విషయం కాదు. అయితే శాస్త్రజ్ఞులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వివరించడానికి. అదే ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఉదాహరణ సూర్యుడు కూడా స్వతంత్రుడేం కాదు. సూర్యుడు కూడా తన శక్తిని దేవాది దేవుడి నుంచి పొందుతున్నాడు. Example is there. When we see the sun, we can think of the Supreme Lord, how just like the sun is self-sufficient, doesn't need anything else to illuminate. So the Supreme Lord is self-sufficient in all respects. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఉదాహరణ ఏంటంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సూర్యుని చూసి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దేవాది దేవుడి యొక్క గొప్పతనం. ఇది దేవాది దేవుడి యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకోవాలంటే సూర్యుడు చూడండి, స్వయం సమృద్ధి. ఆయన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆయన ఎవరి మీద ఆధారపడు దేనికోసం. అదే విధంగా దేవాదేవుడు కూడా ఎవరి మీద ఆధారపడు. I'm going to read from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 11, texts 4 to 5, and Srila Prabhupada's translation. Tatropanita balayo ravedipam evadvitaha atmaramam purnakamam nijalabhena nityada prityutpala mokha prochur harshagatadaya gira pitaram sarva suhridam avitaram ivarbhakaha. The citizens of Dwarka, when Lord Krishna returns to his city, Dwarka, the citizens arrived before the Lord with their respective presentations, offering them to the fully satisfied and self-sufficient one, who by his own potency incessantly supplies others. So what's the point being made here? The citizens are arriving with offerings to the Supreme Lord, who is fully satisfied. He doesn't need anything to satisfy him.
And he's self-sufficient, means he doesn't need anything for his physical maintenance. And by his own potency, he supplies others. In other words, whatever the citizens are offering, he has supplied it to them in the first place. Therefore, the translation continues, these presentations were like the lamp offered during worship of the sun. Tatropanita balayo rabe dipamivadutaha. It's like offering a lamp to the sun. During worship, a lamp is to be offered, whether we're worshiping Krishna or a demigod or Ganga or a Vaishnava. Formal worship requires offering a lamp. Offering a lamp to the sun, yes. Even when worshiping the sun, we offer a lamp. So we may think, well, why offer a lamp to the sun when the lamp, the little oil burning wick, is it seems ridiculous, but it is what's going on here when the citizens of Dwarka, or when we ourselves offer something to Krishna. What's going on? It's a formality in one sense, but it's an expression of respect. Puja means respect, and beyond respect, love. That's the point of Bhagavatam. First, we should respect the Lord. He is Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadhyasya Yataha. He is the supreme respectable Lord, the source of everything, the maintainer of everything, the destroyer of everything. But over and above that, the Bhagavatam brings us to the platform of love of Krishna. So we offer things to Krishna with love. And you see here in Dwarka, it's mixed, in as much as the citizens of Dwarka are very much fully aware that Krishna is the Supreme Lord, but at the same time, they love him as their own friend or relative, protector. ఒకటో స్కందంలో 11వ అధ్యాయం కృష్ణుడు ద్వారకకు ఆగమనం. ఇక్కడ చూడొచ్చు, సూర్యుడు ఉదాహరణ అక్కడ కూడా ఇచ్చారు. సూర్యుడికి చిన్న దీపం ఏ విధంగా నివేదన చేస్తారో ఆ విధంగా పోల్చారు. ద్వారకలో కృష్ణుడు ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు ద్వారకా వాసులందరూ కూడా వాళ్ళకు తగిన సామర్థ్యం మేరకు మంచి మంచి కానుకలు తీసుకొని వచ్చి కృష్ణుడికి ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ కృష్ణుడు స్వయం సంతృప్తుడు, ఆత్మారామ. ఆయనకు ఎటువంటి అవసరాలు లేవు, ఎవరి నుంచి పొందే అవసరము లేదు. కానీ అక్కడ అందు గురించి అక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ఒక చిన్న దీపమును సూర్యుడికి నివేదన చేసిన విధంగా ఉంది అక్కడ వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి కానుకలు. అంటే ఇక్కడ సూర్యుడికి దీపం అర్పించడం, మనం చూడండి, దేవాది దేవుడికి దీపం అర్పిస్తాము, వైష్ణవులకి కూడా దీపం చూపిస్తాము, సూర్యుడికి కూడా సూర్య ఆరాధనలో కూడా దీపం చూపిస్తాం. సూర్యుడికి దీపం చూపించడం ఏంటి? అది అర్థం పర్థం లేని విషయంలాగా ఉంటుంది. ఇదేంటి చిన్న ఒత్తి, దాంట్లో ఏదో నెయ్యి నూనె ఉంది, ఈ చిన్న దీపం ఎక్కడ, ఆ సూర్యుడి నుంచి వచ్చి వెళ్తారు ఎక్కడ అని అనిపిస్తుంది. కానీ దాని వెనుక నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే భగవంతుడిని గౌరవించడం, ఇక్కడ సూర్యుడిని గౌరవించడం. అదేవిధంగా భగవంతుడికి కానుకలు ఇస్తున్నారు అంటే ఆ కానుకలు వాస్తవంగా ఎవరిచ్చారు వాళ్ళకి? కృష్ణుడు ఇచ్చినవే అవి. ఆ కృష్ణుడు ఇచ్చిన కానుకలనే వాళ్ళు మళ్ళీ కృష్ణుడికి ఇస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ దీపం చూపించడంలో కూడా అదే భావం, భగవంతుని గౌరవించడం. ఇది మొట్టమొదట స్థాయిలో చూస్తే. ఇంకా గౌరవించడం అనే స్థాయిని కూడా దాటి చూస్తే ప్రేమించడం, ప్రేమతో కానుకలు ఇస్తున్నారు అక్కడ. ఇక్కడ ద్వారకావాసులు, ఇక్కడ భాగవతం చూడండి, మొదలు ఎలా అవుతుంది? ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంటే అక్కడ వాసుదేవుడు, దేవాది దేవుడైన వాసుదేవుడికి నేను నమస్కరిస్తున్నాను
ఆయనే సర్వం సృష్టికి మూలం, పోషణకు మూలం, లయము కూడా ఆయన ద్వారానే అవుతుంది అనేసి అందు గురించి ఆయనను గౌరవిస్తూ గౌరవ నమస్కారాలు అర్పిస్తున్నాను అని వస్తుంది. ఇంకా లోపలికి వెళ్తే భాగవతంలో ఏముంటుంది? గౌరవంను దాటి ప్రేమను వరకు తీసుకెళ్తుంది శ్రీమద్ భాగవతం, కృష్ణుని ప్రేమించే వరకు. అది ఇక్కడ ద్వారకావాసుల పరిస్థితి ఏంటంటే, వాళ్ళు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, వాసుదేవుడు, ఆయన యొక్క సంపూర్ణ ఐశ్వర్యం తెలుసు వాళ్ళకి. అదే సమయంలో ప్రేమ కూడా ఉంది. రెండు మిశ్రితమై ఉన్నాయి వాళ్ళ యొక్క భక్తిలో. Citizens began to speak in ecstatic language to receive the Lord, just as wards welcome their guardian and father. Reading from Srila Prabhupada's purport, the Supreme Lord Krishna is described herein as Atma Rama. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే, పిల్లలు తల్లిదండ్రులు వచ్చేటప్పుడు, తల్లిదండ్రులు ఎక్కడైనా దూరం ప్రాంతం నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇంటికి పిల్లలు ఎంత ఆనందంగా స్వాగతం పలుకుతారో ఆ విధంగా ఉంది ద్వారకావాసులు కృష్ణునికి స్వాగతం పలకడం. Self-sufficient, and there is no need for him to seek happiness from anything beyond himself. He is self-sufficient because his very transcendental existence is total bliss. See this, we should read Srila Prabhupada's books very scrutinizingly. Self-sufficient. Generally we think, well, self-sufficiency, we use that in relation to economics, how to live self-sufficient. We can live very simply on the land, get food, water from the land, and housing and everything we can get from the land, self-sufficiency. But here, Srila Prabhupada writes, he is self-sufficient because his very transcendental existence is total bliss. Now that his transcendental existence is total bliss, that brings us more to the idea of Atma Rama. He's fully blissed, he's fully satisfied in himself, but that is his self-sufficiency also, because our greatest need, even more than food and clothing and shelter, is for bliss. And Krishna is blissful. He is eternal. Continuing Srila Prabhupada. ఇక్కడ స్వయం సమృద్ధి అనేటువంటి పదం ఇక్కడ వాడారు. కృష్ణుడు స్వయం సంతృప్తుడు అనేసి. కారణం ఏంటి? ఆయన ఎప్పుడు దివ్యానందంలో ఉన్నాడు అనేసి. మనం కూడా ఈ స్వయం సమృద్ధి అనేటువంటి పదం వాడతాం. దాన్ని ఏ కోణంలో వాడతారంటే, ఆర్థికంగా ఒకరి మీద ఆధారపడకుండా జీవించడాన్ని స్వయం సమృద్ధి అంటారు. అంటే భూమి నుంచి వచ్చే ధాన్యం తీసుకోవడం, భూమి నుంచి వచ్చేటువంటి వాటి నుంచే ఇల్లు నిర్మించుకోవడం, అంటే మొత్తం భూమి మీద ఆధారపడే, భూమి నుంచి వచ్చే నీటిని తీసుకోవడం, అంటే ఇతర అంటే కరెన్సీ నోట్ల పైన ఈ విధంగా ఆధారపడకుండా కేవలం భూమి నుంచి వచ్చే ఉత్పత్తుల మీదనే జీవనాన్ని కొనసాగించడం, మొత్తం అన్ని అవసరాలు తీర్చుకోవడం, దీన్ని స్వయం సమృద్ధి అంటాం. వాస్తవమే ఏది ఆహారం కానీ, నీరు కానీ, బట్టలు కానీ, నివాసం కానీ, ఇవన్నీ మనం భూమి నుంచి పొందితే స్వయం సమృద్ధి అంటారు. కానీ దానికంటే కూడా ఉన్నతమైంది ఈ బట్టలు, ఆహారము, నీరు, ధాన్యము, గృహము, వీటన్నిటికంటే కూడా మనిషికి కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఆనందం కావాలి. అది ఇక్కడ కృష్ణుడు ఆత్మారామ, ఆయన స్వయం ఆనందంగా ఉంటాడు. అందుకే ఇక్కడ పూర్తి దివ్య ఆనందంలో ఉన్నాడు కాబట్టి స్వయం సంతృప్తుడు అని రాశారు. జీవుడికి కావాల్సింది అదే, ఆహారము, నీరు, గృహము, వస్త్రము, వీటన్నిటికంటే కూడా. He is eternally existent. He is all cognizant and all blissful. So that means Sat Chit Ananda. Therefore, any presentation, however valuable it may be, is not needed by him, but still because he is the well-wisher for one and all, he accepts from everyone everything that is offered to him in pure devotional service. That's his mercy, that to benefit us, he accepts our offerings. It is not that he is in want of such things, because the things are themselves generated from his energy. Now here we come to the point of the sun.
The comparison is made herein that making offerings to the Lord is something like offering a lamp in the worship of the sun god. Anything fiery and illuminating is but an emanation of the energy of the sun. So all those neon lights in the cities, and halogen lights and flashlights, and strike a match, you get a little flame. It's all an emanation of the energy of the sun. And yet to worship the sun god, it is necessary to offer him a lamp. That's according to the rules given in Vedic scripture. To worship the sun god, you have to offer him a lamp. You may say, what for? He doesn't need a lamp. Why? Well, he doesn't need anything from us. But it's a formal way of worship. In the worship of the sun, there is some sort of demand made by the worshipper. That's the general case. ఇక్కడ సూర్యుడితో పోల్చారు దేవాది దేవుడిని. సూర్యుడికి ఇచ్చేటువంటి ఆ దీపం నివేదన వాస్తవానికి అది సూర్యుడి నుంచి వచ్చినటువంటి శక్తి. ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా సరే వస్తువు వెలుగుతుంది, అది చేతి లైట్ కానివ్వండి, చివరికి అగ్గిపుల్ల, చిన్న అగ్గిపుల్ల నుంచి వచ్చేటువంటి చిన్న నిప్పు కణం కూడా అది సూర్యుడి యొక్క శక్తి ఆ విధంగా ఇవ్వబడింది, ఆ రూపంలో వచ్చింది. అంటే ఎక్కడ ఏ వెలుగునిచ్చేటువంటి వస్తువు ఉన్నా కూడా అది సూర్యుడి నుంచి వచ్చిందే. మరి సూర్యుడికి ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇది, అంత పెద్ద సూర్యుడికి? అంటే వేదాల్లో ఉన్నటువంటి నియమం ఈ విధంగా ఆరాధించాలి అంటే. ఆ విధంగా ఇక్కడ కృష్ణుడు కూడా తాను సచ్చిత్ ఆనంద, ఆయన ఆనందం కోసము బయట నుంచి ఇతరులు ఇచ్చే వాటి మీద ఆధారపడడు, వాటిని స్వీకరించి ఆయన ఆనందం పొందాలని ఆయనకు ఉండదు. అయితే స్వీకరిస్తాడు. ఎందుకు స్వీకరిస్తాడు అంటే ఇచ్చే వాళ్ళ యొక్క ప్రేమను, వాళ్ళు చేసేటువంటి వ్యక్తం చేసేటువంటి ఆ ప్రేమను స్వీకరిస్తాడు. అందు గురించి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఏ కానుకలైనా కూడా స్వీకరిస్తాడు. అంతేగాని తనకు ఏదో అవసరం ఉండి వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఇస్తే, అంటే మనం ఎన్నో సేవలు చేయొచ్చు, భగవంతుడి డబ్బులు ఇవ్వచ్చు, సేవలు చేయొచ్చు, సేవ కోసం డబ్బులు ఇవ్వడం లేదా సేవ చేయటం, అవన్నీ ఏం అవసరం లేదు కృష్ణుడికి. స్వీకరిస్తాడు, మన యొక్క ప్రయోజనం కొరకు స్వీకరిస్తాడు. మరి అది స్వీకరించడంలోనూ ఇవ్వడంలోనూ ఏముంటుందంటే శుద్ధమైన ప్రేమ వినిమయం ఉంటుంది భగవంతుడికి భక్తునికి మధ్య. People worship demigods. Kangshanta karmanam siddhim yajante iha devataha. People worship demigods because they want something in the field of karma. They want something for their enjoyment. Kamais tais taya hritagana prapadyante devataha. Krishna says in Bhagavad Gita repeatedly that worshippers of demigods are materialistic. But, Srila Prabhupada continues, materialistic means they want something. But in the case of devotional service to the Lord, there is no question of demand from either side. It is all a sign of pure love and affection between the Lord and the devotee. So this would be very nice to, all these kinds of examples, they can be utilized in teaching students, disciples. We see when, for instance, Vishwamitra taking Ram and Lakshman from Ayodhya to his ashram to ఇక్కడ సూర్యుని ఆరాధించడంలో కానీ దేవతారాధనలో కానీ దీపం కానీ ఇటువంటి అవన్నీ ఆరాధించి అదే నివేదన చేస్తారు, కానుకలు ఇచ్చేవి అన్నీ ఉంటాయి. అయితే అక్కడ ప్రేమ అనేది ఉండదు, ప్రేమ ఆప్యాయత ఉండదు. అది ఒకవైపు నుంచే ఉంటుంది. ఎవరైతే నివేదన చేస్తున్నారో వాళ్ళ కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసం వాళ్ళు నివేదన చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ దేవాది దేవుడికి ఇచ్చేటువంటి అంశంలో ప్రేమ ఆప్యాయత అనేది ఉంటుంది. ప్రేమ అనేది ఏంటంటే రెండు వైపుల నుంచి ఉంటుంది. ఇది అంటే భగవంతుడు తనకు అవసరం లేకున్నా వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ప్రేమతో స్వీకరిస్తాడు, వాళ్ళు ఇచ్చేది కూడా ప్రేమతో ఇస్తారు. ఇది ఇక్కడ. And on the way they passed so many ways, and Ram was asking questions, Vishwamitra was explaining. It was a field trip.
you could say, in which he was explaining, so, oh, this place, it's like this place is desolate because previously it was a great city, and then this and that, and he described so many things. So in the same way, the Gurukul, it doesn't have to be a building. The Guru just takes the disciple and say, now, you see, now the sun is rising. Of course, at that time, the students in the Gurukul and the Guru, they would be performing their sandhya. Because to be a student in a Gurukul, traditionally, you have to be initiated with Upanayanam, and after which one is obliged to perform Sandhya Vandanam 3 times a day. Sunrise, noon, and sunset around that time. But anyway, the point, when you see the sun, then you can say so many things about the sun in relation to Krishna and not in relation to Krishna, can be said. ఇక్కడ సూర్యుడి ఉదాహరణ వచ్చింది. దానికి ఉదాహరణకి గురుకులంలో చూడండి, గురువు ఏం చేస్తాడు, శిష్యుడికి దీక్ష ఇస్తాడు, సంధ్యావందనం. దీక్ష ఇచ్చిన తర్వాత మంత్రం, గాయత్రి మంత్రం 3 సంధ్యలలో జపం చేస్తారు. అది ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంకాలం 3 సంధ్యలు. గురుకులం అంటే వైదిక గురుకులం ఒక భవనం కాదు. భవనం ఉండాలా, నిర్మాణం ఉండాలని ఏం లేదు. గురుకులం అంటే తీసుకెళ్తాడు బహిరంగంగా, పొలంలో బహిరంగంగా చూపిస్తాడు, సూర్యుడిని చూపిస్తాడు గురువు శిష్యుడికి. చూపించి కృష్ణ సంబంధంలో సూర్యుడి గురించి చాలా బోధిస్తాడు. కృష్ణ సంబంధం లేనటువంటి కూడా సూర్యుడికి సంబంధించినవి, ప్రకృతిలో ఉన్నవి బోధిస్తాడు. To describe the sun, we could say so much about the sun in relation to Karna, for instance, who was a great worshipper of the sun. And when he was killed by Arjuna, it was seen that his soul went to the sun. So that's also within the scope of Vedic literature, and we could talk so much according to scientific understanding and so on. But we really want to say in relationship to Krishna. Similarly, Ganga, oh, so many things we can say. Or any river, the flowing of the water, Bhumirapo, Nalo, Vayu, Kangmano, Buddhirevacha, or everything in nature, the earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, egoism, anything we see. This is the teaching of Krishna consciousness. How we ఇక్కడ సూర్యుడి గురించి చూస్తే, సూర్యుడు ఉపమానం, సూర్యుడి గురించి చెప్పాలంటే కృష్ణ సంబంధం లేనివి కర్ణుడి సంబంధంలో చెప్పొచ్చు. సూర్యుడి గురించి మహాభారత యుద్ధంలో చూడొచ్చు. కర్ణుడి గురించి సూర్య సంబంధంలో చాలా ఉంటుంది. అదే కర్ణుడు చంపబడ్డ తర్వాత అతను సూర్యుడిలో, తన ఆత్మ సూర్యుడి వైపు వెళ్ళడం, ఇదంతా ఉంటుంది. ఈ విధంగా సూర్యుడే కాదు, నీరు తీసుకోండి, ఎన్ని నదులు ఉన్నాయి, గంగా నదే కాదు, ఎన్నో నదులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా భూమి, నీరు, అగ్ని, ఆకాశం, ఏ అంశం తీసుకున్నా కూడా, ఏ మూలకం తీసుకున్నా కూడా అది కృష్ణ సంబంధంలో చెప్పొచ్చు. Everything in relation to Krishna. We're here in the material world. By Shaka Chandra Nyai, by indicating one thing, we can go beyond that to see something which is more distant, much greater. In other words, first of all, it is shown, you see those 2 branches? The branches in the courtyard of the house that the mother indicates to the child. See these 2 branches? What's that round thing in between? That is the moon. Oh, Shaka means branch, and Chandra means moon, and Nyai literally means logic, or in this case, it's an analogy. So by indicating something with which we are familiar, we can, using analogies, we can indicate something which is far greater. So even the sun is so great, but Krishna is much greater. So by discussing
the sun, as is done in Shastra, then we can understand more and more about Krishna. I'm going to read from Srila Prabhupada's purport to Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, Text 34. Still on the point of ఇక్కడ శాఖాచంద్ర న్యాయ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. మనకు మన అనుభవంలో లేనటువంటి ఒక వస్తువు యొక్క గొప్పతనాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మన అనుభవంలో ఉన్నటువంటి వాటి ద్వారా దాని ఆధారంగా మన అనుభవంలో లేనటువంటిది దాని యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవడం, ఇది శాఖాచంద్ర న్యాయ అంటే. ఉదాహరణకి మీ ఇంటి ప్రాంగణంలో ఒక చెట్టు ఉంది. ఆ చెట్టుకు యొక్క 2 కొమ్మల మధ్యలో చూడు, ఈ 2 కొమ్మలు ఉన్నాయి కదా, మన ఇంటి ప్రాంగణంలో ఆ 2 కొమ్మలు ఉన్నాయి చెట్టుకి. ఆ 2 కొమ్మల మధ్య ఏముంది చూడు అంటే చంద్రబింబం కనిపిస్తుంది అని. వాస్తవానికి చంద్రబింబం 2 కొమ్మల మధ్యలో లేదు, అది చాలా దూరంలో ఉంది. కానీ మన అనుభవంలో ఉన్న దాని ద్వారా, మన దగ్గర ఉన్న దాని ద్వారా మనం సులభంగా అర్థం చేసుకోగలిగే వాటి ద్వారా మనకు అర్థం కానటువంటి వాటిని అర్థం చేసుకునేది, ఇది శాఖాచంద్ర న్యాయ అంటారు. అదేవిధంగా సూర్యుడి గురించి చాలా వర్ణన ఉంది ఈ వేదాల్లో. ఎందుకు? సూర్యుడు అంత గొప్పవాడు కాబట్టి. మరి సూర్యుడి గురించి వింటే అంతకంటే కూడా మహాగణుడు కృష్ణుడు. ఏ విధంగా అయితే కొమ్మల నుంచి కొమ్మల సందులో చంద్రుడు ఉన్నాడు చూడని చెప్తాడు. ఆ చంద్రుడిని అర్థం చేసుకోవడం. అదే విధంగా సూర్యుడిని మనం అర్థం చేసుకుంటే దేవాదేవుడు ఎంత ఘనుడో అర్థమవుతుంది. The Lord being self-illuminating, or the illumination of the sun. Srila Prabhupada writes, any living being beginning from the Brahmas, there are innumerable Brahmas in innumerable universes, to the insignificant ant, are all born in darkness, and they all require factual light from the Lord to see him directly, just as the sun can be seen only by the direct light of the sun. No lamp or man-made torchlight, however powerful it may be, can help one to see the sun. The sun reveals itself. Therefore, the action of different energies of the Lord, or the personality of Godhead himself, can be realized by the light manifested by the causeless mercy of the Lord. The sun reveals himself. Maybe that was, I don't know. I agree with editing. I can only speculate. But the point is there that we may bring very powerful light. Even we hear in ancient Egypt, Alexandria, very powerful lighthouse. And nowadays we have, with electric arrangement, lighthouse. The last time I saw a lighthouse was, I used to see regularly in England because there's so much coastline there. But in the last time it was Dwaraka. So you see in the darkness of night, the piercing light of the lighthouse, it really illuminates the darkness in the sea, and it goes around. It doesn't stay in one spot. So that beam of light is very powerful. But that light cannot help us to see the sun. It really lights up one shaft of light, which lights up part of the sea, but we can't see the sun by however powerful the light is. For that, ఇక్కడ ఎంత చక్కటి ఉపమానం ఇచ్చారు. సూర్యుడిని చూడటానికి నువ్వెంత పెద్ద వెలుతురుతో కూడినటువంటి వెలుగునిచ్చేటువంటి వస్తువుని తీసుకొచ్చిన సూర్యుడిని చూడలేవు. సూర్యుడు తనకై తాను వచ్చి దర్శనం ఇస్తే తప్ప నీ సొంత ప్రయత్నంతో
నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి వెలుగునిచ్చేటువంటి ఏ వస్తువు ద్వారా కూడా సూర్యుని నువ్వు చూడలేవు. అదే విధంగా ఇంకా ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ, భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మన సొంత ప్రయత్నంతో సూర్యుడిని చూడడానికి ఎంత పెద్ద వెలుగునిచ్చే వస్తువు కూడా పనికిరాదు. అదే విధంగా ఎంత సొంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేవు. మరి ఎలా? సూర్యుడు తనకై తను దర్శనమిస్తే తప్పను సూర్యుని చూడలేవు. అదే విధంగా దేవాది దేవుడు తన అహైతుకి కరుణతో తనకై తను దాన్ని దర్శనమిస్తే తప్ప మనము భగవంతుని అర్థం చేసుకోలేము, చూడలేము, దర్శించలేము. ఉదాహరణకి ఇక్కడ సముద్ర ఒడ్డున లైట్ హౌస్ అని ఒకటి ఉంటుంది, చాలా పెద్ద, లేదా విమానాశ్రయాల్లో కూడా వెలుగుతూ ఉంటుంది చాలా ఎత్తులో. అది ముఖ్యంగా సముద్ర ఒడ్డున ఉన్నది లైట్ హౌస్. చాలా చాలా అంతస్తులు కట్టి ఉంటారు. దానిపైన పెద్దది ఒక వరద లాంటి వెలుగు వచ్చేటువంటి పెద్ద పెద్ద బల్బులు పెడతారు అక్కడ. దాని చుట్టూ చిమ్మ చీకటి అంతా కూడా పారదోలేస్తుంది ఆ బల్బు, ఆ వెలుతురునిచ్చేటువంటి వస్తువు, పరికరం. అంత పెద్ద వెలుతురునిచ్చేటువంటి దాని వల్ల కూడా మనం సూర్యుడిని చూడలేం. To see the sun, we need sunlight. Sun is seen by his own light. So the example is given here that even up to Brahma, the highest living being in the universe, all living beings need to see Krishna. We see him Shrutikshitapata, through the path of hearing, seeing by hearing. And hearing means particularly Vedic knowledge. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, బ్రహ్మదేవుడు లాంటి సృష్టిలో ఆదిజీవి అయిన బ్రహ్మదేవుడు, ఆయన వల్ల కూడా కాదు భగవంతుణ్ణి చూడటం, ఏది ఆయన సొంత ప్రయత్నం వల్ల. ఏ విధంగా అయితే సూర్యుడిని మనం చూడాలంటే ఏ వెలుతురు అవసరం? సూర్యుడు యొక్క వెలుగే అవసరం. అంటే సూర్యుడు తన వెలుగుని ఇచ్చినప్పుడే తనను దర్శించుకోగలం. అదేవిధంగా బ్రహ్మ లాంటి మొట్టమొదటి జీవుడు, ఆయన వల్ల కూడా కాదు దేవుణ్ణి స్వయంగా అర్థం చేసుకోవడం. ఆయన మనకు ప్రకటమైతే తప్ప. So by hearing from Krishna, we can understand Krishna. మరి ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు కృష్ణుని అంటే శృతేక్షిత పద అంటారు. మార్గం ఏంటంటే శృతేక్షిత, శృత చెవి ద్వారా, ఈక్షిత అంటే చెవుల ద్వారా చూడాలి, కళ్ళ ద్వారా కాదు. చెవుల ద్వారా చూడడం అంటే వినటం. ఏం వినాలి? ముఖ్యంగా వైదిక సాహిత్యం నుంచి వినాలి. Himself. Now, however powerful our intelligence is, just like however powerful our halogen lamp or whatever it is, however powerful our intelligence is, it's completely incapable of understanding Krishna. అందు నుంచి ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? మన తెలివితేటలు ఎంత గొప్పవైనా అయి ఉండొచ్చు, కానీ కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడంలో వ్యర్థం. Why do we have scripture then if our intelligence is not enough to understand Krishna? Well, like Krishna says in Bhagavad Gita, Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. Tesham evanukam bharatam aham agyana jantamaha nashyami atma bhavasto jnana deepena bhasvata. That Krishna gives the intelligence to persons who are very sincere to approach Krishna. Krishna, the light of knowledge within the heart reveals to the devotee. So we employ our intelligence to understand Krishna, and Krishna gives the intelligence by which we can understand him. It's not by brain power. మరి ఇక్కడ ప్రశ్న రావచ్చు, ఇన్ని శాస్త్రాలు ఉన్నాయి కదా, ఇవి చదవమంటారు కదా, ఎందుకు చదవమంటారు అని. అంటే మన తెలివితేటలతో అర్థం చేసుకోలేమన్నప్పుడు ఈ శాస్త్రాలు చదవాలంటే తెలివితేటలు అవసరం, మన మెదడు పెట్టాలి.
అక్కడ దానికి కృష్ణుడు స్వయంగా చెప్తున్నాడు, తేషాం సతత యుక్తానం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం. ఆ శ్లోకం తర్వాత తేషామేవాను కాంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్ నాశయామి. అది దీపం, దీపం వెలుగు, జ్ఞాన దీపాన్ని, జ్ఞాన దీపైన భాస్వత. అంటే ఇక్కడ ఈ శాస్త్రాలు చదివినంత మాత్రాన భగవంతుడు అర్థమవుతాడు, కానీ శాస్త్రాలలో ఉన్న దానిని మనము మన జీవితంలో అమలు పరిస్తే, ఆచరిస్తే అప్పుడు కృష్ణుడు తెలివితేటలు ఇస్తాడు తనని అర్థం చేసుకోవడానికి. అందుకు శాస్త్రాలు ఉండేది. అంతేగాని కేవలం నేను శాస్త్రాలు చదివి నేను భగవంతుని అర్థం చేసుకున్నా అది కాదు. శాస్త్రాలు కేవలం మెదడుకు సంబంధించిన వరకే. అది భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలంటే దాంట్లో ఉన్నది ఆచరిస్తే ఎలా, అప్పుడు కృష్ణుడు నీకు అతన్ని చూసేటువంటి తెలివితేటలు నీకు ఇస్తాడు. Can understand. It's not by being a great Sanskrit pundit. There's no way by being a great scientist. Actually, we see people, the more educated they are, the more atheistic they become, generally, with the present system of atheistic education. It shouldn't be like that. One who's actually educated should come closer to God. That's actual education. So that's another point. When we see the sun, we can think, oh, the sun. We can only see the sun by the sun. So we can only see Krishna by Krishna's mercy, by the light he gives in the form of the Vedic knowledge. Now, this example of the sun being illuminating is also applied in the sense of ascending versus descending knowledge. And it's in the purport which I just read, it's implicit there, but I'm going to read now. I'm going to read now from a purport from the 11th canto of Bhagavatam, which is based on the previous Acharya's commentary. So, the insignificant sparks of a fire have no power to illuminate the blazing fire, which is itself the source of illumination. So we're talking about the sun. Similarly, a blazing fire can be said to be a source of illumination. Just as the sun, we say the sun is the source of illumination of everything in the universe. So a fire is also a source of illumination. If you have a fire in a field, it lights up everything around it. So continuing this purport. Similarly, the tiny living entity who is like a spark of the Supreme Personality of Godhead cannot illuminate the personality of Godhead by his insignificant intellectual power. It's the same example given, but with taking the example of a blazing fire and a spark. Now, again, the example of the sun comes. One may argue that the sun expands its potency in the form of its rays, and it is through the illumination of those rays that we are able to see the sun. In the same way, we should be able to perceive the absolute truth by the expansion of its potency. They say that, well, we can see the sun by the sun, so we should be able to perceive the absolute truth by the expansion of its potency. If we say that, well, I'm also a jiva, or I'm part of the absolute truth, so I should be able to understand the absolute truth. Hint of Mayavad here, that they're taking the jiva to be on the level of they use the word atma with the idea that there's only one atma, and our perception of ourselves as being different from the oneness of everything is an illusion. So, continuing reading this purport, in answer to this, it may be stated that if the sun creates a cloud covering the sky, then despite the presence of sun rays, the sun cannot be seen. If the sun rays still come through the cloud, otherwise on a cloudy day, we wouldn't be able to see anything. But ఎంత గూఢమైంది వివరిస్తున్నాను.
ఇక్కడ సూర్యుని చూడాలంటే సూర్యుని నుంచి వచ్చేటువంటి వెలుగు కిరణాల సహాయంతో చూడగలం మనం. అదే విధంగా ఇప్పుడు వెలుగు కిరణం ఏంటి? సూర్యుడి యొక్క ఒక చిన్న అంశ. అలాగే ఈ మాయావాదులు ఏం చెప్తారంటే నేను జీవాత్మ, ఆ అది ఏదైతే పరమ సత్యం ఒకే ఆత్మ ఉందో ఆత్మలో భాగమే కదా నేను. కాబట్టి నేను సొంత ప్రయత్నం నేను చూడొచ్చు కదా. ఆ వెలుగు రేఖ అనేది సూర్యుడి నుంచి వచ్చింది, దాని ద్వారా సూర్యుని చూడగలుగుతున్నప్పుడు నేను కూడా దాంతో సమానమే కదా. ఆ వెలుగు రేఖ వెలుగుకు ఆధారమైనటువంటి సూర్యుడిని చూపిస్తుంది. నేను జీవాత్మ, నేను ప్రస్తుతం ఒకే ఆత్మ నుంచి నేను వేరు అనుకునేది మోహంలో ఉన్నాను. నేను వేరు అనేది నేను ఒక్కటే అయిపోయినప్పుడు అంతా నేనే కదా అక్కడ చూసేది. దర్శనం నాకు అర్థమైపోతుంది కదా సొంత ప్రయత్నంతో. ఇది మాయావాదము. See the sun. అదే దీనికి వెంటనే వివరణ ఇచ్చారేంటి? వర్షాకాలంలో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. మేఘావృతమై ఉన్నప్పుడు వెలుగు ఉన్నప్పటికీ సూర్యుని చూడలేము. మేఘాలు ఉన్నప్పటికీ వెలుగైతే ఉంటుంది. ఆ వెలుగు సూర్యుడి యొక్క వెలుగే, కానీ సూర్యుని చూడలేము. Covered by a cloud. The sun rays still come through, but the sun is not seen. Therefore, ultimately, the power to see the sun depends not only on the sun's rays, but on the presence of a clear sky, which is also an arrangement by the sun. కాబట్టి ఇక్కడ సూర్య కిరణాల వల్ల మనము సూర్యుని చూడగలుగుతున్నాము అనేది తప్పు. ఎందుకంటే సూర్యకిరణాలు ఉన్నప్పటికీ మేఘావృతమై ఉన్నప్పుడు సూర్యుడి దర్శనం కాదు. మరి సూర్యుడి దర్శనం కావాలంటే నిర్మలమైన ఆకాశం కావాలి. ఆ నిర్మలమైనటువంటి ఆకాశం కూడా సూర్యుడి యొక్క ఏర్పాటే. అది As stated in this verse, one can understand the existence of the absolute truth by the expansion of its potency. So we have to go deeply here to understand that we can understand the supreme absolute truth by the expansion of its potencies. But at the same time, we should understand there is the Maya Shakti, which is also created by the Supreme Lord, by which we can't see. ఇక్కడ రెండు కోణాల్లో చూడొచ్చు. సూర్యుడి యొక్క వెలుగు కిరణాల ద్వారానే మనము సూర్యుని దర్శించుకోగలం. అదే సమయంలో సూర్యుడి యొక్క శక్తి నుంచి వెలువడిన మేఘం కూడా సూర్యుడి యొక్క శక్తే. అది వచ్చి అడ్డుపడినప్పుడు సూర్యుని చూడలేము. అదే విధంగా ఇక్కడ పరమ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ ఇక్కడ ఏది పరమసత్యం యొక్క అంశ అయినటువంటి ఇదంతా ఈ శక్తి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నది. దీని ద్వారా అర్థం చేసుకోగలము. అదే సమయంలో మాయ అనేటువంటి మేఘము అది కూడా పరమసత్యం యొక్క శక్తి. అది అడ్డు వచ్చినప్పుడు అర్థం చేసుకోలేము. The Supreme Lord. And therefore we're ultimately dependent upon the Supreme Lord to see him, just like we can hypothesize in a cloudy day where the light is coming from, but we don't see the sun. So we can hypothesize so many things, what is the absolute truth, but when he reveals himself, then everything becomes clear. ఆకాశం మేఘావృతమై ఉన్నప్పుడు వెలుతురు వచ్చినప్పుడు, మేఘాలు ఉన్నప్పటికీ వెలుతురు అయితే ఉంటుంది. అప్పుడు మనము సూర్యుడు ఉన్నాడు అనేది ఒకటి అయితే అర్థం చేసుకోవచ్చు, కానీ చూడలేము. అదే విధంగా దేవాది దేవుడు ఉన్నాడు అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శక్తుల ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాటి ద్వారా. కానీ ఆయన దర్శనం చేసుకోవాలంటే ఆయన ఏ విధంగా అయితే సూర్యుడు ఆకాశాన్ని నిర్మలం చేయాలి, మేఘాలను తొలగించాలి, అప్పుడే దర్శనం అవుతుంది. ఇది కూడా అంతే. దేవాది దేవుడు ఆయన దర్శనం ఇస్తే తప్ప మనం దర్శించుకోలేము. Philosophical truths we could understand in relation to the sun. And another example given in relationship to the illumination of the sun.
This is from Bhagavad Gita, chapter 13, which discusses the Kshetra Kshetragya yoga, the yoga or the discussion of the field and the knower of the field. So this chapter discusses the living entity within material nature, Purusha Prakritisto Hi, and the Supreme Personality of Godhead who accompanies the individual jivas in the form of Paramatma. This is the subject matter of this chapter. And chapter 13, text 34. Yata prakashyatyeka kritsnam lokamimam ravihi kshetram kshetri tata kritsnam prakashayati bharata. So again, the word ravi, we had that also in the verse which I quoted from Bhagavatam first canto. Ravi is the name of the sun. So Srila Prabhupada's translation here, O son of Bharat, as the sun alone illuminates all this universe, so does the living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness. Eka, yata prakashyat yeka. Eka means alone, one. So the illumination of the sun can be understood in another way. Another lesson we can take from the illumination of the sun, that the sun illuminates all the universe. And we may think, well, how did people know about that at the time of Bhagavad Gita? Because they didn't have rocket ships and telescopes. And they knew from the Shastra. The sun illuminates the whole universe. The sun illuminates all this universe. We may say, well, there are stars and moon, but as we've heard, even their light is dependent on the light of the sun. So another example is given in this verse. Kshetram kshetri. The field, there's the body, and this here kshetra refers to the body, and kshetri refers to the soul within the body. So the point being made here is that just as the sun illuminates the whole universe, so the presence of the living entity within the body spreads consciousness to the entire body, which is like illumination. It's an energy. It's something which we can experience, but it's philosophically very difficult to understand, which Srila Prabhupada alludes to in his purport. I'll read from Srila Prabhupada's purport. There are various theories regarding consciousness. 13వ అధ్యాయము క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ అనే విభాగము. అంటే క్షేత్ర అంటే శరీరం, క్షేత్రజ్ఞ అంటే క్షేత్రం తెలుసుకున్నవి, ఆత్మ గురించి. అక్కడ ఇచ్చారు, సూర్యుడు వల్ల విశ్వంలో అన్ని కూడా ప్రకాశమానం అవుతాయి. చంద్రుడు, నక్షత్రాలు ఇవన్నీ కూడా వెలుగునిచ్చేటువంటి వేరే ఉన్నప్పటికీ అవన్నీ కూడా సూర్యుడి నుంచే వెలుగును పొందుతాయి. అందు గురించి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఏక అనే పదం వాడారు. అంటే ఒకే ఒక ఆధారం అని. సూర్యుడే ఆధారం సకల విశ్వంలో అన్ని వెలుగునిచ్చేటువంటి ఇతర వాటికి కూడా. అదేవిధంగా శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ యొక్క శక్తి ఏంటి? ఆత్మ యొక్క శక్తి చైతన్యం. ఆత్మ ఉండడం వల్లనే ఆ శరీరం మొత్తం కూడా చైతన్యము వ్యాపించి ఉంటుంది. What is consciousness? Here, Srila Prabhupada continues, here in Bhagavad Gita, the example of the sun and the sunshine is given. Makes it very clear, very easy to understand. As the sun is situated in one place, but is illuminating the whole universe. Now, of course, we know from the Vedic literatures the sun is not situated in one place. He's always moving, but the point is being made that from whichever particular place he's in at that time, the light spreads out everywhere. And during the course of a day, he illuminates the whole universe. Or every part of the universe, whatever light comes to it comes from the sun. So as the sun is situated in one place but is illuminating the whole universe, so a small particle of spirit soul, actually the sun, although so powerful,
the size of the sun globe in relation to the universe is minuscule. Similarly, the size, although in one sense the size of the soul can't be measured at all, but it's minuscule. We don't see it. It's tiny. Keshagra shatapagasya shatata kalpitasya va. Kalpitasya cha. Jiva sukshma swarupo yam. The form of the jiva is very, very small compared to cutting the tip of their hair 100 times, and then again taking that and cutting it 100 times. 1/10,000th the 1/10,000th size of the tip of a hair. Sankhya tito hichit karnaha. And how many such jivas are there? So tiny, uncountable. They're all a particle, tiny particle of consciousness. So every one of them, when the jiva in the material world enters a particular body, being placed there by the Supreme Lord. So ఇక్కడ ఈ భాష్యంలో ఇచ్చారు ప్రభుపాద్. చాలా మంది ప్రశ్నిస్తుంటారు, ఏంటి చైతన్యం అంటే ఏంటి అనేసి చాలా సిద్ధాంతాలు తత్వాలు వెలువడుతుంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఉదాహరణ ద్వారా వివరిస్తున్నారు. సూర్యుడు, సూర్య కాంతి. సూర్యుడు ఒక్కడే ప్రపంచ విశ్వంలో అంతటికి కూడా వెలుగునిస్తాడు. అయితే ఈ ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులు ఏం చెప్తున్నారు? సూర్యుడు స్థిరంగా ఉన్నాడు అంటున్నారు. తప్పు అది. సూర్యుడు కదులుతున్నాడు. అది ఇక్కడ సూర్యుడు ఒక చోట ఉన్న సూర్యుడి నుంచి అనేది అర్థం ఏంటంటే, సూర్యుడు ఒక్కడి నుంచే మిగతా అన్నింటికి కూడా వెలుగు వస్తుందని అర్థం ఇక్కడ. ఈ విధంగా అయితే ఇంకొకటి, సూర్యుడు మన దృష్టితో చూస్తే సూర్యగ్రహం చాలా పెద్దది, కానీ విశ్వంతో పోల్చుకొని చూస్తే చాలా చిన్నది. అసలు లెక్కలోకి ఎక్కడ కనిపించదు, లెక్కలోకి కూడా రాదు. అంత అణువు మాత్రమే విశ్వంతో పోల్చుకొని చూస్తే. కానీ అంత అణువు మాత్రమైందే విశ్వం మొత్తానికి వెలుగునివ్వగలుగుతుంది. అదేవిధంగా జీవాత్మ చాలా చాలా సూక్ష్మం. ఎంత సూక్ష్మం అంటే మనం అసలు కొలవలేము కూడా. వెంట్రుక కొనని 100 భాగాలు చేసి మళ్ళీ ఒక్కొక్క దాన్ని ఇంకొక 100 భాగాలు, ఆ విధంగా 10,000 వంతు అంత సూక్ష్మమైంది. విశ్వంలో చాలా చిన్న అంశ సూర్యుడు వెలుగునిస్తుంటాడు విశ్వానికి. అదే విధంగా ఈ జీవాత్మ కూడా అంత చాలా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనటువంటి జీవాత్మ శరీరంలో ప్రవేశించినప్పుడు శరీరంలో ఈ చైతన్యం అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. మరి ఎన్ని ఉన్నాయి అటువంటి జీవాత్మలు అంటే అసంఖ్య, లెక్క పెట్టలేరు ఎవరు. అన్ని జీవాత్మలు ఉన్నాయి. of the jiva compared to the body is very small, but gives consciousness to the whole body. Just like ఈ ఆత్మ చాలా సూక్ష్మం. అది శరీరంతో పోలిస్తే శరీరము ఎంత పరిమాణంలో ఉందో, ఎత్తు, పొడవు, లావు, దాంతో పోలిస్తే జీవాత్మ సూక్ష్మాతి సూక్ష్మం. అయితే దాని నుంచే ఈ శరీరానికి అంత శక్తి వచ్చేది. the sun, in comparison to the whole universe, is very small, but illuminates the whole universe. Right? And the illumination spreads, of consciousness spreads. It may be a tiny mosquito or maybe a big elephant, but the consciousness spreads to the whole body. ఇంత సూక్ష్మమైనటువంటి ఆత్మ దోమ శరీరంలోనూ పూర్తి చైతన్యాన్ని ఇస్తుంది, పెద్ద ఏనుగు శరీరంలో కూడా పూర్తి చైతన్యాన్ని వ్యాపింపజేస్తుంది. As the sun is situated in one place but is illuminating the whole universe, so a small particle of spirit soul, although situated in the heart of this body, along with the Supreme Lord, situated in the heart, is illuminating the whole body by consciousness. The consciousness is the proof of the presence of the soul, as sunshine or light is the proof of the presence of the sun. Again, it's so simple and so clear and superb. Just like if there's light
you may be sleeping in a dark room with the curtains closed. You draw the curtains and you can see, oh, it's daytime. I overslept. You may not see the sun directly, but you know the sun is present by the sunshine. So in the same way, if there's life in the body, consciousness in the body, it's proof of the presence of the soul. Continuing from చూడండి ఎంత చక్కటి, ఎంత అద్భుతమైన, ఎంత సులభంగా అర్థం చేసుకునే ఉదాహరణ ఇచ్చారో. మనము గదిలో తలుపులు, కిటికీలు, తర్వాత కిటికీకున్న తెరలు, కర్టన్లు అన్ని మూసుకొని నిద్రపోయాం. కానీ నిద్ర లేస్తూనే తెరిచి చూస్తే, కర్టన్ తీసి చూస్తే వెలుతురు కనిపిస్తుంది. వెలుతురు కనిపిస్తుంది. అయ్యో, చాలా ఎక్కువ నిద్రపోయాను నేను, సూర్యుడు వచ్చేసాడే అని. మేము సూర్యుడిని ఏం చూడట్లేదు అక్కడ, కానీ ఆ వెలుగును చూస్తూనే నీకు అర్థమైంది ఏంటి? సూర్యుడు వచ్చేసాడు, నేను ఎక్కువసేపు నిద్రపోయాను అని అర్థమవుతుంది. అదేవిధంగా జీవం ఉంది అంటే శరీరంలో ఖచ్చితంగా అక్కడ చైతన్యం లేదా జీవం ఉంది అంటే అక్కడ జీవి అంటే ఆత్మ ఉంది అని అర్థం చేసుకోవాలి. చూడలేకపోవచ్చును, కానీ అంత సులభము, అంత స్పష్టమైన ఉదాహరణ ఇచ్చారు. But when the soul is జీవము ఉంది జీవం ఉంది, ఇదే నిర్ధారణ జీవుడు ఉన్నాడు అనే దానికి. కాంతి ఉంది అంటే నిర్ధారణ సూర్యుడు ఉన్నాడు. There is consciousness all over the body, and as soon as the soul has passed from the body, there is no more consciousness. It's very interesting and relevant discussion about this in the science of self-realization, in which Srila Prabhupada writes a letter to a heart surgeon in Canada regarding the presence of the soul and the non-presence, which means death, when the soul leaves the body. It's very interesting. I recommend take some time out and find the book, The Science of Self-Realization, and find, I believe the Dr. Bigelow, whatever his name is right there. So Krishna, this is the point. దీనికి సంబంధించి ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనే పుస్తకంలో శ్రీల ప్రభుపాద కెనడాలో ఒక వైద్యుడికి రాసిన ఉత్తరం ఉంది. ఆత్మ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది శరీరం, ఆత్మ లేనప్పుడు శరీరం ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి రాశారు. మీరు కొంచెం సమయం వెచ్చించి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పుస్తకం తెరిచి అది ఆ ఉత్తరం చదవండి. Krishna is the one source. Yatha prakashyateka. Eka, one source. Krishnam lokam imam ravihi. Krishna is the one source of light and energy, illuminating and nourishing everything. So that's another understanding. This is somewhat different from the one of spreading consciousness. But once he leaves the body of any creature, once he decides, okay, time up, time for you to go, and then although he's situated everywhere, he ceases to accompany the soul within the body. Once he leaves the body of any creature, the body cannot be maintained. Although those who experiment with medical science, they'll give some electric shock and pump some oxygen and try to keep it going. They may even keep the body going, make a pretense of keeping the body alive just to get more money. That happened recently with one of our devotees. It seemed that they had him on, they had the heart beating and everything going. They were just doing it just to keep him alive because they were charging 1 lakh a day. These things are going on, as Srila Prabhupada would say. Now I'll read from Bhagavatam, Canto 2, Chapter. ఇక్కడ ఆత్మ వెళ్ళిపోతే శరీరము పనికి రాకుండా పోతుంది, కానీ
దాని మీద మనం ఎంత ప్రయోగాలు చేయొచ్చు, పెద్ద పెద్ద తత్వాలు, పెద్ద పెద్ద పరీక్షలు, అవి ఇవి, పైపులు పెట్టేది, గాలి పెట్టేది, శరీరం కదలికలు ఉన్నట్లు చూపి శరీరం ఇంకా జీవం ఉందని చూపించడం, ఇదంతా ఏదో పెద్ద పెద్ద మెషిన్లన్నీ పెడతారు శరీరానికి. జీవాత్మ వెళ్ళిపోయినప్పటికి కూడా దీనికి ప్రాణం ఉంది అన్నట్లు చూపిస్తారు. ఈవేళ రేపు అది ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే డబ్బులు ఎక్కువ లాగచ్చు అటువంటి స్థితిలో, రోజుకు ₹1,00,000 అనేసి ఇదంతా నాటకం జరుగుతూ ఉంటుంది. వాస్తవానికి జీవాత్మ వెళ్ళిపోయినప్పటికి కూడా కేవలం ఈ యంత్రాల ద్వారానే అక్కడ ఏదో ప్రాణం ఉన్నట్టు చూపిస్తారు. 70 Swadeshnam pratapan prano bahischa pratapatyasau evam virajam pratapangs tapatyantad bahi puman. The sun illuminates both internally and externally by expanding its radiation. Similarly, the Supreme Personality of Godhead, by expanding his universal form, maintains everything in their creation, both internally and externally. So the sun illuminates both internally and externally. What does that mean? Well, obviously, everything external to the sun is illuminated by the sun. But even within the sun globe, there's light also. So both internally and externally, the sun, by expanding his radiation, illuminates everything. So what does this mean? What does this example show? I'll read from the purport by Srila Prabhupada. The universal form of the Lord, or the impersonal feature of the Lord known as the Brahma Jyoti, is clearly explained here and compared to the radiation of the sun. The sunshine may expand all over the universe, but the source of the sunshine, namely the sun planet or the deity known as Surya Narayana, is the basis of such radiation. Similarly, the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, is the basis of the impersonal Brahma Jyoti radiation, or the impersonal feature of the Lord. Yeah, so everything rests on the Brahma Jyoti, and Krishna, his universal form, is maintaining everything, watching everything from outside and watching everything from inside within the heart of every living being. Andantarasta paramanuchayantarastam. He's situated within the whole universe. He's situated within the heart of every living being. So there are many deep philosophical considerations which we can have just by seeing the sun. ఇక్కడ సూర్యుడు అంతరంగంలో అంటే సూర్యగ్రహంలోనూ కూడా సూర్యుడి వల్లే కాంతి వచ్చేది. సూర్యగ్రహం వెలుపల కూడా విశ్వం మొత్తం కూడా సూర్యుడి వల్లే వెలుగు వచ్చేది. అదేవిధంగా కృష్ణుడే సర్వానికి ఆధారం. కృష్ణుడు సర్వము చూస్తుంటాడు. మన అంతరంగంలోనూ కృష్ణుడు చూస్తుంటాడు, బహిరంగంలోనూ కృష్ణుడే చూస్తుంటాడు. కృష్ణుడు చూడని చోట అంటూ, కృష్ణుడికి తెలియనిదంటూ ఏమీ లేదు. ఏ విధంగా అయితే సూర్యకాంతి సూర్యగ్రహం లోపల ఉంటుంది, సూర్యగ్రహం బయటను ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం చూడొచ్చు. ఒక సూర్యుడు అనేటువంటి ఒక పదముతోనే తాత్విక విచారణ చేస్తే కృష్ణ సంబంధంలో ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు. And see Krishna. ఆ విధంగా కృష్ణుని దర్శించవచ్చు. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripasinubhyascha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo Dante nidhaya chunakam padayo nipatya kritvacha kakushatam etaraham bravim hey sadhava sakala eva nihaya dura Gauranga Chandra Charane Kuntana